Hello everyone, you are watching RDX Goss News Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. Locals of Kavalosing interrupt inauguration of Asolna Kavalosing Bridge. Foundation stone of extended wing of Our Lady of Perpetual High School laid at the hands of Forest Minister Elena Saldanha. And two houses gutted in fire at Aroshi Kasaulim. Now the news in detail. The Asolna Kavalosing Bridge was inaugurated at the hands of PWD Minister Sudhin Dhavlikar. Art and Culture Minister Dayanand Mandrekar, Fisheries Minister Avirtano Furtado and others were present at this occasion. However, the locals of Kavalosing interrupted the inauguration ceremony for non-completion of connecting road from Kavalosing. PWD Minister Sudhin Dhavlikar has assured the people to complete the road within a time period of 15 to 20 days. Mandar Naik reports from Marga for RDX Goa. म्हाका बरें दिसलें तुम्ही एजिटेशन करून कारण अशें एजिटेशनान आमकांय मुखार शिकपाक बरें कारण जे ब्रिज फाटल्या 5 वर्सांत काडिल्ले ते ब्रिज कित्याक बंद पडले हाची चौकशी करा पयली ते मुखार कित्याक वचूना हाची चौकशी करा ताका पैसे कितले कमी पडटाले हाची चौकशी करा आणि त्यानंतर ही एजिटेशनां करपाक हांवूय तुमचे बरोबर रस्त्यार येता कारण आज गरज आसा ब्रिज काडले म्हणून जायना पायपलायनी काढले म्हणून जायना म्हाका खबर आसा रस्तो करपाक जाय आणि 15 दिसांत जो रस्तो इनकम्प्लीट आसा तोही आमी कंप्लीट करून दिला आज म्हाका खूप आनंद जाता की बाब चर्चिल आलेमान काडिल्लो हो ब्रिज आमी कंप्लीट करता. The foundation stone of extended wing of Our Lady of Perpetual High School was laid at the hands of Forest Minister Elena Saldanha. Dabolim MLA Marvin Gudino was also present at this occasion. Kiran Borkar reports from Kurtalim for RDX Goa. Gathered here today for the foundation stone laying ceremony of the new extension block of Our Lady of Perpetual Saka High School building, marking yet another milestone in the history of the school. Today is a day of great joy, not just for the principal, the headmaster, staff and students of Our Lady of Perpetual Saka High School, but for the entire village of Kortali, because this school has been the cradle of learning for generations of students, not just from the village of Kortali, but for the students of the surrounding villages as well. Adults who know to respect their parents and elders of the society. Adults who know and will protect their environment and nature. This beautiful nature that God has gifted our state with. Responsible citizens who will take Goa on a higher level of success and achievement. Education is something which propels every individual, every young mind to something into what he will become. And it is education which teaches us, which imbibes in us those qualities of head and heart which are required to make you a good person. Today, by laying the foundation stone here, we have laid the foundation stone of building up a good infrastructure of new school premises by the extension of the school building. Why is it that we are doing this? Because we want our students to be in a better environment, to have better facilities, to have cool minds, to absorb what is good in a more befitting manner. House of Ida Almeida and Anastasia Fernandez opposite St. Lawrence Church gutted in fire at Aroshi Kasaulim on Saturday. Tenants residing in the house of Fernandez suffered burn injuries.
The loss due to fire is estimated to around 3 lakhs. Kiran Borkar reports from Kasavling for RDX Goa. आमकां 15-14 जावन 14 मिनटांनी पणजे कंट्रोल रूमान आमकां कॉल येयले की उजो पेटला म्हणून खंचावली मारुती घराक उजो पेटला म्हणून प्रकाश म्हणून एकट्यान कॉल करून आमकां सांगला वेर्णाची गाडी हांगा फर्स्ट हाडून हांगा पयलीं स्पॉटार पावली तेन्ना तेंच्यांनी पयली की घराक उजो पेटलो आसा घराक उजो पेट तुमी दिसता पळय तुमच्या फुडल्यान पळय दिसता पळय त्या घरान एक घर फूल जळोन काबार जालो लास्टाक आनी नेबरींग हावस आसा तेकाय बी मातसो उजो पेटलेलो 50% तेवूय बी जळलेले आसा ह्या कारण जेन्ना आमी उजो पावलो इन्स्पेक्शन केला तेन्ना भितर आमकां 2 सिलिंडर मेळ्ळे एक्सप्लोड जाले फुटलेले डॅमेज सिलिंडर ते भुरग्यान ते फुटलेले आसा आनी एज पर लोकल इन्फॉर्मेशन आमकां सांगलां की द फायर स्टार्टेड थ्रू द ड्राय ग्रास म्हणजे कोणें तरी ड्राय ग्रासाक उजो घातलो सायडीक तो हांगा येवन फुट्टा कितें पेटलो आनी मागीर घराक पेटलो इन दीस फायर एक बायल 35 इयर्स एज आनी एक चोडो तिजो चलो दोगूय जाणांक रायट हँडाक उजो लागलो. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत.
आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. Welcome back. Don't ask for any favor but create your own identity, appealed Sindhutai Sakpal to the women's. Speaking at the Soirobanath Ambiye Marathi Grantha Sammelan on the Women's Day, Sindhutai appealed women to create their own identity in the society. Yashwant Parab reports from Panjim for RDX Goa. संकट कोसळलं तर पाय देऊन उभा राहा. संकटाची उंची कमी होते, आपल्याला श्वास घेता येते. येऊ द्या संकट, आपल्याला चौकट संकट लावते, आपल्याला ऊर्जा निर्माण संकट करते, आपल्याला वेगळ्या जगाची तोंड ओळख संकटामुळे होते. संकटाला घाबरू नका, 2 हात करायला शिका. सुरेश भट म्हणतात, सुरेश भट जन्मलो तेव्हाच नेत्री असावे घेऊन आलो. सुरेश भट जन्मलो तेव्हाच नेत्री असावे घेऊन आलो. दे तुझी आकाशगंगा बोल मी केव्हा म्हणालो. घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, पोळलेला प्राण माझा बोलण्याआधीच गेला. जीवनाची प्रेत यात्रा थांबली जेव्हा स्मशाने, घेतला काढून खांदा ओळखीच्या माणसाने. ओळखीचे माणसं खांद्या काढून जातात. तुमचे खांदे मजबूत करा. किती संकट येऊ द्या, पाय देऊन उभा राहा, त्याच्यावरती घाबरू नका. संकट येणारच नाही हा विचार करण्यापेक्षा संकट आलं तरी मी 2 हात करेल, त्याच्याशी लढेल ही तयारी ठेवा. सुरेश भट म्हणतात, आसवांनो सगळं जग सोडून गेलं तरी चालेल, तुम्ही मात्र माझा हात सोडू नका. The construction work of retaining wall at Murgaon behind the Our Lady of Destero School was initiated at the hands of Art and Culture Minister Dayanand Mandrikar. The total cost of the construction is 94 lakhs. Kiran Borkar reports from Vasco. इनॉग्रेशन हांवें जाल्लें आहा आनी दोनूय कामाचे जे कॉस्ट आहा, एक म्हटल्यार नेम ऑफ द वर्क कंस्ट्रक्शन RCC प्रोटेक्शन वॉल बिहाइंड चर्च ऑफ आवर लेडी Destero at Destero in Mormugao constituency. हेचे एस्टिमेशन कॉस्ट आहा 94 लाख. टेंडर अमाउंट जवळ 1 कोटीचें काम आहा तें. आनी तशेंच तेची जी लेंथ आहा ही 170 मिटर लांबी आनी हायट आहा ही 6 मिटर. सगळ्यान गरजेचें काम अशें दिसपाक लागलें म्हाका, कारण ते सायडीन जे आमचें देस्तरो स्कूल आहा त्या स्कुला फाटल्यान एक रिटेनिंग वॉल गरजेची आसली आनी ती जातकूच स्कूल बिल्डिंगाक हात घालतले अशें म्हाका फादरान, पयले फादर आसलो ताणें सांगलेलें. मागीर तो फादर वचून फादर येयल्या उपरांत आमी दोगांयनी फॉलोअप केला. पयली 1-2-3 मातशी फाटीफुटी जाता पर्यंत जाली, पूण आयज ती दोनूय कामां जावन येयला. ते नालाचें आनी एक व्हडली रिटेनिंग वॉल. आनी एक त्याच्यान व्हडल्या कामाचें आमचें स्वप्न आहा, पूण तें आमी बेंगलोर पर्यंत कन्सल्टंट म्हणजे WRDसून धाडलेलो. आतां व्हडलें काम आहा, फाटल्यान सगळीं घरां कोसळलेलीं आहा तेका लागून. पूण तें केन्ना जाय तें हांव सांगूंक शकना. पूण ही 2 कामां सद्या येयल्या. बरे भाशेन आमच्या लोकांनी हांगासर कामां करून घेवपाक, कित्याक आमकां लोकांचोय आदार जाय पडटा कामां करतना. जाय ते कडेन काम हाडटकूच अडचणी येता. The construction work of 6 roads at Bicholim constituency was inaugurated at the hands of Bicholim MLA Naresh Sawal. Sudesh Maikar reports from Bicholim for RDX Goa. दिवचले वडा कडेन जवळजवळ 15 ते 30 लाख मोडून बोर्डे वडा कडेन रस्त्याचे हॉटमिक्स, त्याच बरोबर नवो रस्तो कुडास्कर वाडा ते गोविंदवाडी हांगासर. दुसरें तिसरें माड्डोळकर हॉस्पिटल जे आसा पळय नागजरवाडा तो रस्तो. चवथें धबधबा वाडा धबधब्याचेर जो कितलीशीच वर्सां रस्तो जावन आसलो त्या रस्त्याचे हॉटमिक्स. आनी आतां 5वें हांगासर मुळगांव एक गांवांतलो भितरलो रस्तो जो आसा त्या रस्त्याचे डांबरीकरण करपाचे शुभारंभ केल्लो आसा.
तांबडो रस्तो पराग बार आणि त्याच्या बरोबर शिवलकर वाडा अशे 2 रस्त्याचे आणि कामां जातली. म्हणजे जवळ जवळ 2 कोटी ते 3 कोटीचे सुमार कामांचो आयज शुभारंभ जाल्लो आसा. आतापर्यंत जे गावागावातले बारीक बारीक जे रस्ते आसा आणि उसप किंवा बाकीच्या भागातले प्रमुख रस्ते आसा त्या रस्त्यांचे काम मुख्यमंत्री आणि PWD मिनिस्टर ढवळीकर यांच्यानी मान्यता दिवन हे म्हाका दिसता येता त्या 15 दिसा भितर सगळे काम पूर्ण जातले. Vaishali Shirodkar was elected as the Sarpanch of Mandrem Panchayat unopposed. Shraddha Asulkar, Luis D'Souza, Ramesh Shet Mandrekar and Santosh Berde were present during this occasion. Vinod Mehta reports from Mandre for RDX Goa. ग्राम पंचायती आमचे जे पंच सदस्य आहात जे हजर असले 7 पंच सदस्य त्यांच्यानी आमची वैशाली शिरोडकर एका बिनविरोध सरपंच म्हणून निवड केलेली असा आणि म्हाका खात्री आसा आता आम्ही जे सगळे आहात ते एकमेकांच्या मदतीन म्हणजे सगळ्यांचे सहकार्य घेऊन आमचो गांवचो विकास करपाक आम्ही प्रयत्न करतले. आयज आमची निवडणूक जाली सगळे आमी एकवटान रावन बरे भाशेन केले. पयलो डेप्युटी सरपंच आसलो तेन्ना आमी हे सगळे हे भाशेन करचे म्हणून ठरयल्ले. तेच भाशेन आमी सगळे एकवटान रावन केले आणि आमकां पंचायत मिनिस्टर आमचो आहा तो आमचे फाटल्यान आहा पाठीशीन आहा तो आमकां खूब आदार करता आणि आमी तेचेर हो वावर आमी फुडें व्हरतल्यो आणि आमच्या गांवाचो विकास करतल्यो. म्हाका सरपंच म्हणून निवडून दिला ते आमी सगळे पंच सदस्यांक घेवन आनी आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन आमी गांवचो विकास करपाक प्रयत्न. More news will follow after a short commercial break. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405-166141. Mallikarjun Caterer. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। Welcome back. Utah has organized a grand meet of the people of scheduled caste on 30th March at Ponda to bring the Hindu and Catholic people under one roof on the occasion of its 10th anniversary. The scheduled caste committee have also decided to conduct a survey of the community at this occasion, informed the president of Utah, Prakash Velip. Mandar Naik reports from Marga for RDX Goa. Utah ही संघटना सुरू जावन 10 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसात आनी त्या निमित्तान आमी दशक पुर्ती सुवाळो हो 30 मार्चाक फोंडा हांगा स्पोर्ट्स ग्राउंड सकाळची 10 ते 4 पर्यंत आयोजीत करपाचो ठरयल्लो आसा। ह्या निमित्तान आमचे दिसभराचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसतले, कार्यक्रम आसतले आनी ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून आमी गोयचे गव्हर्नर भारतवीर वांचू हांकां आपयल्ले आसा। तांच्यांनी आमचें आमंत्रण मान्य केलें आसा। ह्या कार्यक्रमाक ह्या दिसभर चलपी चर्चा सत्र आसतली। त्या नंतर ह्या समाजा खातीर आतां पर्यंत जेणें बरी योगदान दिल्लें आसा अशा गुणी जनांचो सत्कार आसतलो। खबर आसा बाळल्या आंदोलनाक आमचे 2 जाण स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप हांचे बलिदान जाल्लें आसा आनी हांच्या आठवणी प्रित्यर्थ आमी एक स्मरणिका सोविनियर पब्लिश करपाचे आसात, तेचें नांव आसतलें बलिदान आनी आतां पर्यंत 10 वर्सांचो जो आढावो ह्या स्मरणिकेंतल्यान प्रकाशीत जातलो। Vasco Carnival Committee has organized various cultural programs, informed Vasco MLA Carlos Almeida. President of Carnival Committee and Councillor Lavina D'Souza, Secretary Edward Fernandez and others were present at this occasion. It is a committee that has got blend of the old and the new. So I wish the committee all the best. That is number one. Secondly, the government has also increased the prize money. Last time it was 15 lakhs plus now the 5 lakhs was given like later, but this time it is 20 lakhs that the government has sanctioned in the first round, and I think half the amount is released at present. And even the prize money is increased to almost double. It was 3.25 lakhs, now it's gone to 5 lakhs regular prize money for floats. So I would appeal. I want to appeal for the Saurabh Goenka आमचे हाय केल्ल्यान की फ्लोट्स घेवन वास्को ह्या मुन्सिपालिटी आनी आमचे इवन नेबरिंग पंचायत एरिया आहाय रेग्युलर द फूल तालुका लोक सगळे येवपाक जाय आमचे फ्लोट चोवपाक। 1st of March we will start at 4 o'clock. The program will start at 4 o'clock with drawing competitions. At 5 o'clock we will have the opening ceremony near municipality. Mission Kaladi to Kedar procession reached Marga via Gokarna on the day of Mahashivratri, informed Mangirish Pairaikar. The procession further moved to Panchim via Ponda. The said mission is undertaken to reinstall the Adi Guru Sri Shankaracharya Samadhi at Kedarnath, Uttarakhand. One is that Adi Guru Shankaracharya, a Samadhi was there behind Kedar temple, which got washed away during 15-16 June flash flood which came in Uttarakhand, and lot of devastations happened. We have immediately approached Adi Shankaracharya main mutts, all Shankaracharyas the first time. They gave the blessings, and we have started our journey on 14th February from Kaladi in Kerala. Before that, we went to Adi Shankaracharya's mother's place, matter house, that is called Piravam in Kerala. From there, we have collected the soil. Then Shankaracharya's Kaladi's place, birthplace, there Shankaracharya's mother's memorial is there. From there also we have collected soil, and all the places where Adi Shankara is gone, we are collecting the holy soil from there. That's how we are here also. In the last morning we were there in Gokarna. Now we have collected holy soil from all places, spiritual places like Ramnathi temple, Gaude Math, all the places.
and we'll be moving towards from here towards Maharashtra and further all the mutts like Sringeri Mutt we have covered, then we'll be going to Dwarka Mutt, Puri Mutt, Kashmir, and then to Kedarnath. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Locals of Kavalosing interrupt inauguration of Asolna Kavalosing Bridge. Foundation stone of extended wing of Our Lady of Perpetual High School laid at the hands of Forest Minister Alina Saldana. And 2 houses gutted in fire at Aroshi, Kasaulim. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.